había algo extraño en ese funeral desde el primer momento. No sabía exactamente qué era, pero lo sentía en los huesos, como una corriente fría que te recorre la espalda cuando alguien camina sobre tu tumba. El cielo estaba gris, el aire olía a tierra mojada, while la gente que rodaba ese ataúd cerrado tenía una expresión que no era de dolor, era de alivio. Mi padre supuestamente había muerto 3 semanas antes en otra ciudad. Una llamada telefónica, una voz que no reconoce, while la noticia más corta y más fría que alguien puede escuchar, tu padre falleció, el funeral es el jueves, nada más. Sin explicaciones. Sin lágrimas al otro lado de la línea. Solo esa frase, y el sonido del teléfono cortando, me quedé paralizado frente al ataúd. Cerrado. Me dijeron que era medrosi, que el cuerpo había legado en malas condiciones después del viaje. Acepté esa explicación por cuando estás en shock, aceptas lo que te dicen. No tienes fuerzas para preguntar, no tienes fuerzas para dudar, solo estás ahí de pie intentando respirar. La ceremonia fue rápida, demasiado rápida, 20 minutos. Ni un discurso, ni una historia, ni una sola persona que se levantara a decir algo sobre quién había sido ese hombre. Mi tío miró el reloj 2 veces. Mi tía ya tenía las llaves del carro en la mano antes de que bajaran el ataúd. Y yo seguía ahí, mirando esa calle de madera, sintiendo más solo que nunca. Fue entonces cuando me tocó el hombro. Era el sepulturero. Un hombre mayor, de manos grandes y cara curtida por el sol, con una expresión que no encajaba con el momento. No era tristeza lo que tenía en los ojos. Era urgencia. Se acercó a mi oído, tan cerca que podía escuchar su respiración, y en voz muy baja casi un susurro me dijo algo que cambió todo. Señor, ese ataúd está vacío. El mundo se detuvo. No escuché nada más por unos segundos. El viento, los pájaros, las voces de mi familia a lo lejos, todo desapareció. Solo existen esas 5 palabras flotando en el aire entre ese hombre y yo. Ese ataúd está vacío. Lo miré a los ojos buscando una señal de que estaba equivocado, de que se había confundido, de que era una broma macabra y incomprensible. Pero no había ninguna duda en su mirada. Él sabía lo que había dicho, y lo había dicho con propósito. Antes de que yo pudiera abrir la boca, metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó un papel doblado. Me lo puso en la mano con firmeza, me miró fijamente, y dijo una cosa más. No vaya a su casa, vaya directo a la Unidad 17. Ahora. Y se dio la vuelta y se fue caminando despacio, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de romper mi realidad en 1000 pedazos. Abrí el papel. Había una dirección, un código de acceso, y 3 palabras escritas a mano con letra que reconoce, al instante. Una letra que había visto miles de veces en notas dentro de mi lonchera cuando era niño, en tarjetas de cumpleaños, en listas de mandado pegadas en el refrigerador. Era la letra de mi padre. Mi padre, que supuestamente llevaba 3 semanas muerto, me había dejado un mensaje. Y alguien, ese hombre con manos de tierra y ojos de secreto, si lo había guardado hasta ese momento exacto para dármelo a mí. Mi familia seguía caminando hacia los carros. Nadie me miraba. Nadie notó que yo seguía ahí parado con ese papel en la mano, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salir. Tenía 2 opciones. Seguir a mi familia, sentarme en alguna casa a comer arroz con pollo y escuchar la gente hablar de lo mucho,
que iban a extrañar a mi padre mientras por dentro yo sabía que algo no cuadraba. O hacer lo que decía ese papel. Guardé el papel en el bolsillo. Esperé a que el último carro desapareciera por la calle. Y entonces caminé hacia el mío, lo arranqué, y puse la dirección en el GPS. Lo que encontré, en esa unidad de almacenamiento cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi padre. Y sobre la clase de gente que pude sonreír, en un funeral mientras esconde el secreto más grande de sus vidas. Esto tiene todo el ritmo y la tensión necesaria para mantener a tu audiencia pegada a la pantalla desde el primer segundo hasta el último. Cuando grabs, baja el ritmo en la parte del susurró del sepulturero, esa pasa antes de ese a todo está vacío, es donde el video se gana o se pierde. Mangé en silencio durante 2 minutos. Sin música, sin radio, sin ningún sonido excepto el ruido del motor y el GPS diciéndome en que cal doblar. Mis manos estaban firmes sobre el volante pero mi mente era un caos completo. Intentaba encontrar lógica a lo que acababa de pasar y no podía. Un sepulturero que conoce mi nombre. Un papel con la letra de mi padre. Una advertencia de no ir a casa. Nada de eso tenía sentido, y sin embargo algo dentro de mí, algo más profundo y más antiguo, me decía que siguiera manejando. La dirección me llevó a las afueras de la ciudad, a una zona industrial que yo nunca había visitado. Filas de puertas metálicas numeradas, iluminación escasa, el olor a humedad y a aceite viejo. El tipo de lugar donde la gente guarda cosas que no quiere que nadie ve. El tipo de lugar perfecto para un secreto. Encontré la Unidad 17 al fondo del pasillo derecho. La puerta era gris, igual que todas las demás, sin nada que la distinguiera. Pero ahí estaba, el número pintado con letras negras sobre el metal. Saqué el papel del bolsillo y marqué el código con dedos que apenas me obedecen. El candado hizo clic. Empujé la puerta. El olor me golpeó primero. Era un olor familiar que no podía ubicar de inmediato, y luego lo reconoce. Madera, cuero viejo, y algo que olía ligeramente a la colonia que usaba mi padre cuando yo era niño. Ese olor que uno guarda en la memoria sin saberlo, en ese cajón invisible donde el cerebro archiva las cosas más importantes. Ese olor me deshizo por completo antes de ver absolutamente nada. Encendí la luz, una bombilla solitaria iluminó el espacio, y lo que Roman 6 me quitó el air de los pulmones. Calles. Decenas de calles organizadas contra las paredes, equipadas con fechas que abarcaban los últimos 2 años, carpetas llenas de documentos, sobres selados, una maleta mediana sobre una mesa plegable. Y encima de la maleta, una grabadora de voz antigua, del tipo que ya casi nadie usa, con una nota pegada encima que decía una sola palabra en esa misma letra inconfundible. Escuchen. Tomé la grabadora. La sostuve con las 2 manos como si fuera algo frágil, como si pudiera romperse o desaparecer si no tenía cuidado. Presioné play. Y escuché la voz de mi padre por primera vez en 4 años. No estaba muerto, estaba escondido. Y levaba más tiempo, del que yo imaginaba tratando de encontrar la manera de discernir la verdad sin poner mi vida en peligro. Con una cama que solo alguien que ha tenido mucho tiempo para pensar puede tener, mi padre me explicó todo en esa grabación. Me dijo que hace 2 años había descubierto algo que no debía descubrir. Documentos financieros, movimientos de dinero, transferencias que conectaban a varios miembros de nuestra familia, con una herencia
que nunca debió repartirse como si repartió. La herencia de mi abuelo, que había dejado instrucciones muy claras antes de morir, instrucciones que fueron ignoradas. Alteradas y enteradas junto con él mientras los demás se dividían lo que no les correspondía. Mi padre había confrontado a su propio hermano. Hubo amenazas, primero sutiles, del tipo que uno puede fingir que no escuchó. Luego directas, del tipo que te queda claro que la persona frente a ti es capaz de hacer daño real. Mi padre intentó reunir pruebas para ir a las autoridades, pero alguien se enteró. Y de un día para otro, su vida se convirtió en algo que ya no podía vivir abiertamente. La decisión de desaparecer no fue cobardía. Fue la única forma que encontró de sobrevivir y de protegerme a mí. Si seguía vivo oficialmente, era un problema que resolver. Muerto en papel, dejaba de ser una amenaza para ellos. Podían quedarse con todo, cerrar el capítulo, y seguir adelante con sus vidas limpias y sus conciencias sucias. Pero no contaron con el sepulturero. Un hombre que había conocido a mi abuelo años atrás, que sabía la historia de esa familia mejor que nadie, y que cuando vaya ese ataúd vacío bajar la tierra, decidió que no podía quedarse calado. Mi padre lo había contactado semanas antes, le había dado el papel, le había pedido que esperara el momento exacto. Que me lo entregara a mí, solo a mí, cuando todos los demás ya estuvieran dando la espalda. Empecé a abrir las calles. Cada una era una capa más de una historia que me habían ocultado con una precisión quirúrgica. Fotografías de reuniones familiares donde se tomaban decisiones que yo nunca supe que existieran. Copias de documentos legales con firmas que no correspondían, transferencias bancarias, contratos alterados. Un segundo testamento, el original, el que mi abuelo realmente firmó, escondido dentro de una carpeta azul que alguien había intentado hacer desaparecer sin lograrlo del todo. Y entonces encontré algo que no esperaba. Al fondo de la última caja, envuelto en papel periódico, había un teléfono celular. Barato de los prepagos con una sola nota adhesiva pegada en la pantalla, un número, y dos palabras, asterisk lamem. Papá, me senté en el suelo frío de esa unidad de almacenamiento, con el teléfono en la mano y 2 años de mentiras a mi alrededor, y por primera vez en todo ese día, lloré. No de tristeza. Lloré de rabia, de alivio, de incredulidad, y de algo que tardé unos segundos en identificar porque hace tanto tiempo que no lo sentía que casi no lo reconoce. Esperanza. Marqué el número. Sono 2 veces. Y al otro lado de la línea, con una voz rota pero viva, completamente viva, alguien contestó. Hijo. No supe cuánto tiempo estuve en ese piso frío hablando con mi padre. El tiempo dejó de existir en el momento en que escuché su voz. Lormos los dos. Hablamos en fragmentos, en palabras sueltas, en silencios que decían más que cualquier oración completa. Había tanto que preguntar, tanto que explicar, tanto daño acumulado en años de ausencia forzada, que ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Así que simplemente estuvimos ahí, al teléfono, respirando el mismo air aunque nos separan cientos de kilómetros, recordándonos mutuamente que seguíamos existiendo. Mi padre me dijo que tenía todo documentado. Que las calles que yo acababa de abrir eran solo una parte de las pruebas, que había reunido durante años desde las sombras. Que había esperado el momento correcto, el momento en que hubiera suficiente evidencia para que ningún abogado costoso,
pudiera hacer desaparecer la verdad de un manetazo. Ese momento había legado. Y me había elegido a mi parecer, el que cruzara la línea delegada porque era el único en quien confiaba completamente. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles y las más importantes de mi vida. Levé las pruebas a un abogado, luego a las autoridades. El caso se abrió con una velocidad que nadie en mi familia esperaba porque cuando la evidencia es sólida, cuando los documentos hablan solos, no hay forma de correr lo suficientemente rápido. Los contratos alterados, el testamento falso, las transferencias ilegales, todo cuido expuesto bajo una luz que no tenía piedad. Uno por uno, los que habían sonreído en ese funeral comenzaron a enfrentar consecuencias reales, cuentas congeladas, citations legales, nombres en documentos públicos que no podían borrarse. La herencia que habían robado con tanta elegancia y tanta frialdad empezó a deshacerse entre sus manos como si nunca hubiera sido suya, porque nunca lo fue. Mi padre volvió. No con fanfaria, no con escenas dramáticas. Volvió una tarde cualquiera, en un carro que yo no conocía, con el cabello más blanco y los ojos más cansados pero con esa misma forma de caminar que reconoce desde que era niño. Nos abrazamos en silencio en la entrada de mi casa y no necesitamos decir nada más por un buen rato. Algunos reencuentros no necesitan palabras. Solo necesitan que el tiempo deje de correr por un momento. La lección que me dio todo esto no es sobre venganza. Nunca fue sobre venganza. Es sobre lo que pasa cuando decides seguir la verdad aunque te dé miedo. Aunque vaya en contra de todo lo que te rodea. Aunque la gente que debería approacharte sea exactamente la que te está mintiendo. La verdad no necesita que la empujes, solo necesita que no la bloques. La codicia destruyó a mi familia, no yo, no mi padre. Ellos solos lo hicieron con sus propias manos, con cada decisión que tomaron creyendo que nadie se iba a enterar. Pero siempre hay alguien que sabe. A veces es un sepulturero de manos grandes y ojos cansados que decide que ya es suficiente. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela. Hay personas en tu vida que necesitan escuchar que la verdad siempre encuentra la manera de salir, sin importar cuánta tierra le echen encima. Déjame en los comentarios si alguna vez sentiste que tu familia te ocultó algo importante. No tienes que dar detalles. Solo escribe, yo también lo sentí, y vas a ver que no estás solo. Esas dos palabras pueden abrir la puerta a alguien que lleva años creyendo que estaba loco por dudar. Dale like a este video si le gusta hasta el final, porque eso me dice que esta historia valió la pena contarla. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque cada semana hay una historia nueva esperando, del tipo que no se olvida fácilmente. La semana que viene traigo algo que me ligó al corazón desde el primer mensaje, y no te la puedes perder. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.